Beba'eri 424/2. A report by David Sheen for Electronic Intifada. On 7 October 2023, at the home of Kibbutz Be'eri resident Pessi Cohen, Hamas fighters held civilians captive and demanded safe passage to Gaza. 2 days later, on 9 October 2023, one captive told her survival story. Yasmin Porat and her partner fled the Nova Party and took refuge at Be'eri. She guessed there were about 12 captives. The exact number was 15. Her account is later corroborated by the other civilians to survive the battle. והיינו בערך 12 אנשים, שרובם הם אנשים בערך בגיל 65, אנחנו סביבה 40, ושני נערים בני 14-15, בן ובת. אנחנו יושבים שם איתם, הם בערך 40 מחבלים, בחצר, בבית, כולם בערך בשנות ה-20 לחייהם, היו שם אולי 5-6 בגילי ה-30, ואז אני רואה שטל, הורידו לו חולצה, הוא היה לבוש עם ג'ינס וחולצה, אפשר לראות את זה גם בתמונה שפורסמה מהמסיבה שלנו. פתאום אני רואה אותו שהוא בלי חולצה, ואותו קשרו ככה עם ידיים מאחורה עם הזיכונים. אני חושבת, הוא היחיד, כן, בדיוק הוא היה לבוש עם החולצה האדומה הזאת, וג'ינס, ואני חושבת שבגלל שהוא גבר יחסית צעיר וחזק, כי מתוך ה-12 בני ערובה שהיינו, תכף אני אגיע לזה, הוא היחיד שהיה אזוק. דרך אגב, היו מאוד אנושיים כלפינו. הוא אמר לי, תסתכלי עליי טוב, אנחנו לא נהרוג אתכם. אנחנו רוצים לקחת אתכם לעזה. אנחנו לא הולכים להרוג אתכם. אז תהי רגועה, לא הולכת למות. כך הוא אמר לי במילים האלה. ופתאום מתח יריות, כאילו, מהימם אלינו. כולנו התחלנו לרוץ לחפש מחסה. הם נהרגו מרסיסים, הם לא נהרגו כי רצחו אותם. הם נהרגו מהירי. היה שם ירי מטורף על הבית. מטורף. טנק הגיע וירה בפגזים. אז היה. 2 days later, the general who led Israel in that battle told another story. Brigadier General Barak Hiram. Hiram. There were 20 terrorists and 18 Israeli citizens. Out of them, only 4 were rescued still alive. Days later, an Israeli colonel gives a different account of the battle. Colonel Golan Vach arrived at the house hours after the battle on 7 October. Commanding the army's rescue unit, Colonel Vach came to collect bodies. A week later, on 14 October 2023, Colonel Vach gave tours of the house. Colonel Vach explained how the house was destroyed by Israeli tank shelling. But why is the destruction then? I'm sorry. Why is the destruction? It looks like a more like a because of our tanks attack. Fired on them. Yeah, because they were blocked in these houses, and we need to conquer back the whole settlement, and it couldn't be happened without the tanks. So how many were here, and then how many survived? How many did you? No one survived from this house. From other buildings, we rescued many. Where you stand exactly, were lying 2 couples, 2 men, 2 women, handcuffed. And inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies. They were concentrated them, and they killed them, and they burned them. Did you see? I evacuated them. Colonel Vach made similar claims to multiple media outlets that day. I found here 2 couples, two men and women, and inside we found 8 babies burned in this corner, among another people burned in the house. Total 19 people. Colonel Vach also suggested how the Israeli army should respond. We were told that inside the property, the dead included 8 babies. They were all killed and their bodies burned. The commander who we've just spoken to said this appears to be a Hamas calling card. So in this particular house, 19 people were, and I call it the
the example of what we're facing right now in Gaza. And this is exactly the reason that we need to clear this region, not only the perimeter around the kibbutz. All this region we must clear from this kind of threat if we want to provide our citizens the security, the protection that we could not give them last Saturday. We need to do the right thing right now. In another interview, Vach increased the civilian death count from 19 to 27. Colonel Golan Vach gave a tour of the village, describing what he found when his team first arrived, only hours after the area had been retaken from the terrorists. We found a family outside, exactly where you're standing right now. But it was only the beginning of what we saw inside. In this corner of this living room, we find a concentration of 8 babies burned among 15 other people. Vach also said the attacks gave Israel an exemption from international law. If we needed anything to convince us, we cannot use the same democratic tools that the world use. It's not the human rights that you in your mind think of. There were no babies or young kids amongst the 15 captives held there. It was a blood libel told to generate support for Israel's genocide of Gaza. But it caused problems for the Israeli general who commanded the battle. Brigadier General 𝐓𝐿 had not noted that any of the captives were young kids. In a 26 October interview, 𝐓𝐿 altered his account of the battle. אני חושב שבבלוק הזה היו כ-20 אזרחים, ואני חושב שכוח הימ"מ הצליח להציל 4 מהם. כל היתר נרצחו. כל היתר נרצחו בדם קר. כמה מחבלים בדעתך היו רק במתחם הזה? בספירת הגופות הגענו ל-26 מחבלים. רק במתחם הזה? רק במתחם הזה. ושם מצאנו 8 ילדים כפותים ביחד וירועים, זוג של בעל ואישה, כפותים ביחד וירועים. זה לא יאמן, אתה יודע, אנחנו כבר 2.5 שומעים את התיאורים האלה, אני מראיינת אנשים שמספרים לי את התיאורים האלה, אני רואה חלק מהסרטונים שמראים את האירועים האלה, ועדיין אפשר להכיל את זה. כן, 2000 שנה אנחנו רואים את התיאורים האלה, ועדיין אי אפשר להכיל את זה. חשבנו שלעולם לא עוד. אולי זה הבעיה שלנו. שחשבנו שלעולם לא עוד. שהתכחשנו. אתה לא מהרצחנות הערבית של חמאס. By blaming all the deaths on Hamas, 𝐓𝐿 hoped to avoid responsibility. Yasmin Porat recounted the battle again in an 8 December interview. הם הביאו פתאום טנק, אני אומרת לאחד החיילים, תגיד, אבל אם אתם יורים פגזים זה לא יפגע בבני הערובה? אז הוא אומר לי, לא, אנחנו רק עושים את זה בצדדים, להוריד קירות. Her account was corroborated by the other civilian survivor, Hadas Dagan. בשעה 7 בערב הקרב בסיור. תת-אלוף ברק חירם, שמנהל את הלחימה באזור, חובר לקוחות מול הבית של פסי. אחד הלוחמים במקום מטיח בו על הלחימה שמתנהלת. ברק זה ביזיון. ברק עונה לו, אני יודע. הטנק במקום יורה 2 פגזים, אחד לרצפה, השני לגג הבית. פתאום בום נוראי, ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים, ואני רואה והידיים שלי שמוטות, אני לא מצליחה להזיז כבר לא מחבקת את דושי, ואני אומרת לו, דושי, אני חושבת שנפגעתי. ובשלב הזה אני אומרת לו עוד פעם שאני אוהבת אותו. היה לי ברור שיש פה טנק. זה היה ברור לי לגמרי. אל תשאלי אותי איך, אני לא יודעת. ואז היה הבום השני. אני מרגישה שנפגעתי. ואני מרגישה שזורם עליי הרבה דם.
ואני מסתכלת, מפנה את הראש כדי לראות מה קרה לי בדיוק. ואז אני רואה חור כזה בעורק הראשי של עדי. ואני לוקחת את האגודל שלי, זאת היד, לוקחת את האגודל שלי ועושה לו חוסם עורקים, כי מה אני עוד יכולה לעשות? הוא לרגע זז, והוא כבר לא זז, אבל אני ככה שוכבת, עד שאני מבינה שאני כבר, אני בתוך שלולית של דם, ואין כבר למה לעשות חוסם, ואני פשוט חוזרת לחבק אותו ושוכבת עם הפרצוף, עם הכל בתוך שלולית ענקית של דם. ואני זוכרת שאני שומעת עוד ירייה אחת מתוך הבית, ואני לא שומעת כלום כבר, ומחכה לכדור שלי. אני לא יודעת כמה זמן שכבתי ככה, ואני רואה שבאמת אף ראש לא מתרומם. ואני רואה את הצלליות, כולם, אף אחד לא זז. 2 weeks after those interviews, Brigadier General 𝐓𝐿 spoke up again. On 22 December, the New York Times published a new account from 𝐓𝐿. Brigadier General 𝐓𝐿 admitted he ordered the deadly tank shelling at the house. Break in even at the cost of civilian casualties, 𝐓𝐿 recalled saying. The Times did not report on 𝐓𝐿's earlier false accounts of the battle. Like many others, the Times also ran Colonel Vach's claim of a beheaded baby. Israel Rescue Chief Colonel Vach has yet to be held accountable for his lies. Did you see that baby yourself? I evacuated the mother and the baby. So you saw the dead baby? I saw that baby. Beheaded? Beheaded. That must have been absolutely awful. Yes, it was. I have children. Do you have? Of course.